Good evening. Let's welcome to TEJAS Academy classes. So today in our session, we are going to discuss about the recent issue that happened regarding the Adani groups, right? So the Hindenburg, the Finances Research Institute has given a report about the Adani group and the things that have happened in the share markets of the Adani group. So now let us go into the details, like what actually happened and what are the things that are put down by the Hindenburg, and what is the state of this Adani group, as well as like what is the impact does it showing on to the India's economics. So that details we are going to study in this particular session. Okay. So first, Adani group, right? So the world's third largest richest person, that is Adani group. Okay. So coming to the Adani group, it is an Indian multinational conglomerate private company, headquarters at Ahmedabad. It was founded in the year 1988. See, Adani Group was founded in the year 1988, and the founder and the owner for this Adani Group is Gautam Adani. Okay. So you know that when does this Adani Group was formed? Okay, these are the basic details. And Adani Group subsidiaries. Let us see the subsidiary groups of the Adani. Adani Enterprises, Adani Power, Adani Ports, Adani Electric Power Generation, Transmissions, Renewable Energies, Mining, Airports, Natural Gas, Food Processing, Infrastructure, etc. So these are the subsidiaries work under the Adani Group. Okay. Now, let us see like what is the state of this Adani Group. Okay, in terms of economics, in terms of this capitalization of market, in the market capitalization. In 2021, okay, Adani Group crossed $100 billion market capitalization. In April 2022, okay, it went beyond $200 billion. That is how it became the third Indian conglomerate after the Tata as well as Reliance. Next, in the recent November 2022, it reached almost $280 billions, okay, surpassing the Tata Group also. It crossed even the Tata Group also, okay. So these are the statistics related to the Adani Group, okay, Adani Group and its stand in the India's economics, okay, in the market also. Now, so recently after the report given by the Hindenburg, okay, the market capitalization of the Adani Group has fallen down. So how much it was lost? And almost $104 billions of Adani Group was lost after the fraud and the market manipulation allegations which are put down by the Hindenburg Research. ఈ Hindenburg Research Institute చేసినటువంటి allegations వల్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో ఎంత లాస్ట్ అయిందంటే ఇట్స్ వాల్యూ వాస్ లాస్ట్ డౌన్ టు $104 బిలియన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద అలిగేషన్స్ ఆఫ్ Hindenburg Research Institute. Now let us see Hindenburg Research. Okay, now this is very popularly in the news. Okay, and Hindenburg Research is one of the investment research firm. Okay, investment research firm. Okay, private. The focus is on short selling firm. Okay, షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటే మార్కెట్ సెక్యూరిటీ మార్కెట్స్ షార్ట్ సెల్లింగ్ సంబంధించి ఇట్ విల్ జనరలీ ఫోకస్ ఆన్ ద కంపెనీస్. దిస్ ఇస్ ఫౌండెడ్ బై నాథన్ ఆండర్సన్ ఇన్ 2017 at Newark. So Nathan Anderson is the founder for the Hindenburg. Remember, Nathan Anderson is the founder for Hindenburg Research, and it was founded in the year 2017 at the Newark. Right now, what is this research institute is going to do? It is going to check the corporates, okay, any fraud activities happening in the share markets or in the private corporates. Okay. Now, if you take the Adani Group, the richness of the Adani Group is more than the GDP of New Zealand, Hungary, Morocco, Slovakia, Sri Lanka, Oman. అంటే వీటన్ని కంట్రీస్ కంటే కూడా అదానీ గ్రూప్ ఈ కంట్రీస్ యొక్క జీడిపి కంటే అదానీ రిచ్నెస్ ఇస్ మోర్. Okay, the market capitalization of Adani Group is more when you compare to the GDP of all these countries. So such rich he is. That is the world third largest rich person. Okay.
the Hindenburg report charging? What are the charges put down by the Hindenburg research firm? ఈ ఫర్మ్ అంటే ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందనంటే స్టాక్ మార్కెట్ మ్యానిపులేషన్స్ చేసిందని చెప్తున్నారు. అదానీ గ్రూప్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ మ్యానిపులేషన్ చేసి వాల్యుయేషన్స్ హైక్ ఇన్ ద వాల్యుయేషన్స్ మ్యానిపులేషన్ చేయడం వల్ల షేర్ వాల్యూ అనేది they have increased the values. They have increased the values. Improper use of offshore tax havens అనేది చేశారు అని చెప్పేసి ఇంక ఇది రెండే కాదు చాలా అలిగేషన్స్ కూడా అంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ డన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఆఫ్ అదానీ గ్రూప్ లైక్ హౌ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు దిస్. సో ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఫైనల్గా ఒక ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీ అనేది అదానీ గ్రూప్లో జరిగింది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నౌ అట్ దిస్ పొజిషన్ అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ అనేది అలిగేషన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది. నౌ మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎగ్జామ్ పర్పస్ అవ్వచ్చు లైక్ వీ వాంట్ టు నో మోర్ లిటిల్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు నో వెదర్ దిస్ వాట్ ఆల్ హ్యాపెన్ అంటే ఇప్పుడు హిండెన్బర్గ్ చేసినవి అలిగేషన్స్. So whether these allegations are true or not అనేది the trustworthiness has to be proven, right? So దీనికి సంబంధించి మనకి ఇండియాలో ఇండియా how it is going to respond for this. Hindenburg is a private research entity which is present in the New York. It is given a report on the Indian company. So when this happened, Adani has responded. Gautam Adani has responded stating that these are nothing but attacks on the Indian companies. అంటే ఇండియన్ కంపెనీస్ మీద ఫారిన్ కంట్రీస్ ఇది ఒక అటాక్ మాత్రమే, దేర్ ఇస్ నథింగ్ ట్రూత్ అని చెప్పేసి హీ హాస్ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్. నౌ ద సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్ దట్ ఈస్ సెబీ సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ ద ట్రస్ట్వర్తీనెస్ ఆఫ్ ది అదానీ గ్రూప్. I mean whether really frauds happened in the shares of the Adani group or not and ever prove cheyali now ante from the side of India it is a SEBI which has to be involved. In fact, the world is watching how the SEBI, the regulatory market of India, the regulatory board of India, the regulatory board of India is how it is going to respond and the world countries are waiting. So how it will respond and it will show the trustworthiness of India internationally. Because if the trustworthiness is broken, what happens? Foreign investment companies will not attract to the country India because if such untrustiness is proved, untrustiness comes out, what happens? It will affect our foreign investments. Now we have to study whether really the Adani group, whatever the incident happened, really impacting the Indian economics. Does it have any impact on our Indian economy? Does it have any consequences or any other associated thing that we are going to study now? Impact on Indian stock market. Let us say this first. First thing, Adani is a private group, right? It is not a public, right? It is not at all public. It is a private group. Adani is a private group and Adani shares do not represent Indian stock market. Ante kada? It is a private group. And Indian stock exchanges, national stock exchanges, Bombay stock exchanges, the very popular stock exchanges of India. National stock exchange okati, next Bombay stock exchanges rendu unnai. ఇప్పుడు మన అదానీ గ్రూప్ షేర్స్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్లో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయంటే బిఫోర్ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ద షేర్స్ ఆర్ 6%. ద షేర్స్ ఆఫ్ అదానీ గ్రూప్ బోత్ ఇన్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కేవలం 6% మాత్రమే. ఆఫ్టర్ ద క్రైసిస్ అంటే ఆఫ్టర్ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ తర్వాత యాజ్ ఎ సే టు దట్ $104 billion ఫాల్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ అదానీ గ్రూప్ ఇస్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పాను కదా. After that, it has come down to 3% in both the stock exchanges. Rendu exchanges lo kuda it is now just 3%, single digit. So it is not going to affect the securities of India. The security markets, the stock exchanges of national as well as Bombay are not going to be impacted because of the change happened in the Adani group. Clear? So here the shares of Adani group in both the national and the Bombay stock exchanges presently it's only just 3%, just single digit. Next, after crisis, as I said you that it has come down to just 3%. So the impact on our largest stock markets, that is national stock exchange market low, Bombay stock exchange market low, the impact of Adani group shares falling down will have a less impact. We cannot say that it is negligible, but it has a very less impact on our stock markets. Next, see here.
సో హూ బాట్ అదానీ స్టాక్స్ హ్యావ్ సీన్ లాసెస్. ఓకే, అంటే ఎవరైతే అదానీ సెక్యూరిటీస్, అదానీ స్టాక్స్ పర్చేస్ చేస్తారో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఫేస్ ద లాసెస్. బట్ అదర్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేఫ్, other customers are on the safe side. Then let us see the exposure of the banks, money of yours and money of the smaller institutions like banks, okay, LIC, how they're exposed to these particular Adani group another. Let us see and whether SBI and LIC have any share into the Adani group, because what you have in the SBI, the fixed deposit amounts that we put into the SBI, in LIC also the amount that we put into the LIC are directly into now Adani group, right? Directly or indirectly we are also part of the SBI and LIC, which is now which have invested into the Adani group. Now we'll see whether these type of institutions, whether these type of banking institutions are having any impact, because they have invested certain percentage into the Adani group. Okay, whether we'll see that. See, SBI lended to Adani group and LIC also invested into the Adani group. Now we'll see whether these are affected, because what is present in the SBI, it is the people's money. LIC is the people invested money, right? Now let us see. Is all investments are at the risk అని అన్నప్పుడు, okay, the answer is no. Why? Because there are some international rating agencies called as Moody's, okay, economics institutes. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే the exposures are not more than 1% of their total loans. అంటే okay, for example, if you take LIC, its investments into the Adani group are simply just less than 1%, even in the SBI also. Okay, so ఈ రెండు కలిపిన లెస్ దెన్ 1% మాత్రమే అదానీ గ్రూప్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో మచ్ రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ టు దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దీస్ ఇస్ నాట్ మై వర్డ్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాల్వర్డ్స్ చెప్పినటువంటి రెస్పాన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా. సో okay, that as I said that the smaller than 1%, they are simply smaller than 1%. So much effect is not seen on the investors also. I mean institutions like this, not an individual person, institutions. Like LIC invested just 0.97% into the Adani group. So it's very less impact. Next, if we see Indian Finance Minister, what is the statement given by the Indian Finance Minister is that foreign exchange reserve gone by, she said that foreign exchange reserve gone by $8 billion. Just after the news of this Adani group fraud incident, report incident, it has come down to $8 billion anamata. So what does she say is that our macroeconomic fundamentals are not affected by this issue. By the Hindenburg report, there is no much effect on our macroeconomic fundamentals. So this is not going to show any effect and the finance minister has given the report. Okay. Next, some of the economic stalwarts like Uday Kotak, he said that no systematic risk to India. No systematic risk to India. No systematic risk to India అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఆనంద్ మహేంద్ర said that never ever bet against India అని ఒక స్టేట్మెంట్ ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ సెబీ, ఫైనలీ కమింగ్ టు ద సెబీ, ద రెగ్యులేటర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ ని రెగ్యులేట్ చేసే బోర్డ్ ఏంటంటే సెబీ, సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ అన్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్, స్టాక్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ హోమ్, ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇండివిజువల్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసే నేషనల్ ఏజెన్సీ ఆర్ రెగ్యులేటర్ ఎవరంటే సెబీ. ఓకే, అండ్ ఓకే, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్షూర్ ద లాస్ ఫాలోడ్, అంటే ఇండియన్ లాస్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని ఎన్షూర్ చేసేది, చెక్ చేసేది ఎవరంటే ద సెబీ. ఓకే, దే విల్ ఆల్సో ఎన్షూర్ ట్రస్ట్ ఆన్ ఇండియా ఈజ్ ట్రస్ట్ వర్తీ అని ప్రూవ్ చేసేది, చూసుకునే ట్రస్టీగా చూసుకునేది ఎవరంటే ఇది సెబీ. SEBI has to make sure that the Indian stock markets are trustworthy for anybody to come and invest and okay, that positiveness ni world countries ki చూపించాల్సిన responsibility ఎవర్కి ఉంది అంటే it is the SEBI, the Security Exchange Board of India. Okay, so that is how the importance of the SEBI comes here. Okay, now world countries are watching how the SEBI is going to navigate this particular issue of Adani Group Hindenburg report. Okay, SEBI is now going to watch down this and how it is going to navigate this issue and everybody are going to curiously watching for this. Security Exchange Board of India, this is a regulatory body for securities and commodity market in India. Okay, this comes under the Ministry of the Finance. Okay, Ministry of Finance. Now SEBI established on 1988, 12th April. And it has got statutory powers. And the Parliament has brought an act called as SEBI Act.
SEBI Act in 1992 తీసుకురావడం జరిగింది, and after that it has become a statutory body today. Okay, and headquarters of SEBI is at Mumbai. And one very important thing is that recently the SEBI chairman was appointed, called she is Madhavi Puri Buch. She is the first woman to be a SEBI chairman. Okay, intavaraku appointments lo there is no female headed the SEBI. So for the first time female is going to chair this one. I mean, female is chairing this SEBI regulator board. Now let us see, in future, like how she is going to navigate this particular crisis of the Adani group, and how this is not going to affect, how she is going to make things very clear that this is not going to affect the India's trustworthiness, and we have to see further. Okay, so this is all about the Adani group and the issue connected with this. Okay, so few things are important for examination that you have to definitely remember from this point of view. Okay, so finally what you have to understand is there is no much impact on the India economics, and we cannot completely deny, of course there are certain things to be sorted out. So let us see how the things will come out finally. Okay, thank you.